Are you studying German language? You have problem with remembering German vocabs? Are you struggling with learning long German words? And you have basic English language? So, this video is for you. Hello and welcome to my YouTube channel. I understand that learning a new language can sometimes be challenging, especially when faced with long and complex words. But fear not. I am here to make the process enjoyable and straightforward. My approach is very simple, with 3 steps. Step 1. I will explore German vocabulary that are similar to English, making them easier for you to remember and use. All videos are divided by topics: family, technology, food, art, health, weather, and much more. Each German word will be supported by 2 examples. One simple example, at the A1 level, and another example at the B1 level. By the end of each video, you can see a list of targeted words with meanings in a simple list, along with some explanations of long German words, as the following example. Lebensmittel, Leben, means life, Mittel, means resources, together, life resources. In another word, groceries. Now, as you will have learned a lot of German words, we will move on and combine what we have already learned together to create new German vocabulary. Coming back to our example. Lebensmittelgesetz, Lebensmittelallergie, Lebensmittelvorräte, Lebensmittelverschwendung, Lebensmittelhygiene. Now, we have learned hundreds of German vocabulary, both simple and difficult. We've supported them with example sentences. Now, it is time to speak. In step 3, we are going to create a dialogue about each topic using the language that we have already learned, and support it with more suitable language. Guten Tag, Frau Müller. Guten Tag und herzlich willkommen in unserer Fabrik. Danke. Wie läuft die Produktion heute? Die Produktion läuft gut, aber ich habe einige Bedenken bezüglich des Lebensmittelgesetzes. Oh, worum geht es genau? Wir müssen sicherstellen, dass unsere Produkte alle Anforderungen des Lebensmittelgesetzes erfüllen, besonders in Bezug auf Lebensmittelallergien. Das verstehe ich. Das ist sehr wichtig für unsere Sicherheit und Gesundheit. Andererseits ist es auch sehr wichtig, unsere Lebensmittelvorräte zu garantieren und die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Ja, genau. Wie sieht es mit der Hygiene aus? Absolut, Sauberkeit und Hygiene sind von entscheidender Bedeutung für unsere Produktion, um die Qualität unserer Produkte zu erhalten. Das klingt wunderbar. Vielen Dank für diese tollen Informationen. Nichts zu danken. Haben Sie noch weitere Fragen? Nein, vielen Dank, Frau Müller, für diesen Einblick in Ihre Fabrik. Es war sehr interessant. Herzlich willkommen, ich freue mich auf Ihren Besuch. Danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.